I'm a bit, empty now. It's of course I'm happy and I congratulate to my players. They found their way out. That's their victory because it was everything but rational basketball, let's say. So, but now it means something, and it means nothing if we are not ready to erase completely these emotions. That is huge. My thoughts during the game, Leiden never gives up. We knew it was going to be difficult. 5 points, 7 points is a treasure that we have to know how to keep. I'm sure from their side as well. I knew it was going to be a very physical game, but at the end I haven't expected this. We just have to embrace it, accept it, that we had to go through all this, and there was certainly some mental experience lesson. So for both teams, for my players, for me as well. So we just have. Yeah, I think you could have pulled your hair out with the last baseline out of bounds from you, and that you throw the ball away to Leiden. Didn't know what was happening there. Yes, we should have controlled it differently. We missed some free throws. I understand. It's not easy because the rim shrinks, but that's our life, and we have to embrace these pressure because we are on that line for a reason. Unfortunately, we missed them. Fortunately, we take a win, and 1-0 and nothing more than that. Advantage, as I think going as it's 0-0, because that's how we have to approach the game. Yeah. For your information, Leiden had home court advantage against the Bosch last year in the finals, and they lost also the first game, but they won the second game on the road. So the margin is not that much with 2 overtime games. Absolutely not, because as the series goes on, both teams adjust to what's around. It might be like a first kind of shock, because for both teams it's a little bit boosted effect relating to regular season and everything that has been so far. But those are grown-ups. They will handle it in a certain way, and the basketball will continue to talk its story. Yeah, exactly. Well, 1-0 for Donar. At least 2 games more to play. At least we see you here Thursday also. Good luck in the second game, and till Thursday. Thank you very much. What were your thoughts during the game, and what was the reason that Leiden always came back? Well, I mean, first of all, if anyone's watched us play the whole season knows that we don't give up. So, but first of all, I got to say congratulations to Groningen. They showed us how to play like you're supposed to play. They played very, very physical. We accepted it. As long as the referees are going to call that type of line, then we have to do the same thing. And I didn't feel that we reacted the proper way. We got to be tougher, plain and simple. Yeah. But the last play, what was Which one? The final play, which led to the turnover. Yeah, turned the ball over. But what was the intention to do? Was it playing pick and roll with Schaftenaar, or? Well, I mean, he got the ball in the top, and we wanted to spread it out, and they hadn't stopped him really in a one-on-one situation. They crammed up into him. They could have maybe called a foul, maybe not. They called it on the other side. They didn't call it there. I wouldn't have called it, to be honest with you. I think we have to be tougher with the ball. But we also had at the end of regulation, I think, a guy wide open, and we didn't make the pass. Yeah. That's just basketball. That's part of it, and I don't like even though we scored 91 points, I don't like the way we scored 91 points. And we got to handle their physicality and their pressure better, and also giving up 94 points. You know, if a guy makes 1 or 2, you got to change, right? You can't just keep giving a guy a shot, and that's why I told after the game we made so many little mental mistakes that led to wide open shots for them. Yes, they got to make it, and they did, but we can't put ourselves in that situation. Physicality, mentality.
Was that the only difference in the game? Between the difference is very small. I think the difference is very small between the two teams. You know, if everyone knows that we're not a team that's going to quit. I think it could have easily, if we would have been a little bit smarter, we could have maybe done it a little bit differently and had a different result. But again, we had some players that unfortunately didn't show up the way they're capable of, and when you're playing in the finals, you can't. Sometimes it's very difficult to survive that. Yeah. Well, good luck keeping the team ready for game 2 in Groningen and get the home court advantage back. We'll be ready. I mean, but they're going to be ready too. And it's like course. I told the guys after the game, you know, it's tough when you lose a game like that. But the good thing is you play 2 days later. So hopefully we can do it a little bit better and have a better chance to maybe steal one in Groningen. So that's what we got to do now. Marijn, welkom. Fijn dat je toch na zo'n zure nederlaag eigenlijk hier komt om jouw visie op de wedstrijd te geven. Hoe vond je zelf de wedstrijd? Pittig. Was denk wel een mooie wedstrijd voor de fans. Maar voor ons aardig pittig. En ja, jammer dat we hem verliezen. Want ik denk dat het belangrijk is om als je thuisvoordeel hebt om dat te behouden. En nu sta je meteen een beetje met de rug tegen de muur. Maar ja. Nou ja, dat is niet voor het eerst. Hè? Vorig jaar verloren we de eerste playoff finale wedstrijd tegen Den Bosch ook thuis. Dat is ook waar, ja. En dan won je meteen de tweede wedstrijd in Den Bosch. Dus Daarom. dat kan natuurlijk ook gewoon een dinsdag gebeuren. Zeker. Dus hoe is iedereen eraan toe mentaal? Zijn we helemaal aangeslagen? Of, Nou, ik denk dat je wel kon zien dat iedereen wel flink baalde. Het was, ja, iedereen had hem liever gewonnen natuurlijk. En ik denk dat we er ook dichtbij zaten. Alhoewel we 2 keer in de verlenging natuurlijk wel op het laatst echt terugkwamen. Wat, ja, ik weet niet, ook een beetje door hun fouten. Maar ja, het is des te zuurder natuurlijk na 2 verlengingen dat je hem verliest. Ja, precies. End of regulation van de reguliere speeltijd, 1,8 seconden. Je zag Collins niet in de hoek vrijkomen. Ja, wel. De play was inderdaad dat Collins open kwam eerst en daarna Dian open zou komen. Ik zag hem wel open, alleen ik was niet door dat hij zo open was. En ik had in mijn hoofd dacht ik dat het beter zou zijn om een lay-up te krijgen dan een fadeaway tweetje. Maar misschien had ik hem beter moeten passen. Ja, precies. Maar ja, goed, weet je komt wel terug van een achterstand van geloof 7 punten of zo. Om een verlenging af te dwingen. In de eerste verlenging denk je ook 30 seconden, 4-8, dat gaat niet meer gebeuren. Ja, ik moet zeggen dat ik er toen ook weinig om gaf. Ik denk dat het ook, ja, wij bleven wel goed vechten natuurlijk. Maar het was meer dat zij een bal heel dom weggooiden, waardoor wij nog gelijk konden komen. Maar ja. Dus en dan de laatste play. Het begreep van Doug dat de bedoeling was dat we spread out gingen spelen. Ja. En dat Collins dan 1 tegen 1 zou gaan. Ja, David kan hartstikke goed 1 tegen 1 spelen. Dus ik denk dat het een beetje pech was dat hij de bal, ja, was een beetje een frommelbal en hij verloor hem. Maar ja, we vertrouwen hem erop dat hij die laatste play goed kan maken. En nu gebeurde dat niet. Maar we hadden natuurlijk al niet in die positie moeten komen als team. Dus. Nee, het stond 91-91 en toen dacht ik, oké, nu kan Leiden voorkomen. En dan gingen we naar een post-up fadeaway jumper van Luc van Bree. Ja. En ik denk dat dat dan niet te play is op dat moment. Nee, dat was ook niet per se de play. Ik denk Luc in de post natuurlijk wel zijn scores kan maken. Ik denk dat hij misschien daar niet de juiste keuze maakte door een fadeaway te schieten. Maar ja, dat kan gebeuren. Na 2 verlengingen is het soms lastig, weet je. Dus voor mij had jij 23 punten. Is dat een playoff career high of überhaupt een career high? Van playoffs denk ik wel, ja. Ik weet niet ik zou niet eens weten wat mijn hoogste puntaantal is. Oké, maar dat zoek ik thuis dan nog wel even uit. Want ik heb dat toch allemaal van al die jaren. Nou ja, en nu? Herpakken en dinsdag winnen in Groningen natuurlijk. Ik denk dat iedereen de beentjes wel zuur zullen zijn. Maar we hebben vanavond natuurlijk vrij. Dus goed eten, goed drinken. En dan morgen hebben we video. En dan kunnen we ook kijken waar verbeterpunten te halen vallen. Ja, Doug had het over physicality, mental mistakes, waardoor er open schoten voor Donar kwamen.
Ik denk vooral dat Godefroy zat natuurlijk 2 hele belangrijke scores. Eentje zat jij volgens mij bovenop hem. Of nee, jij zat toen bovenop Williams of zo. Ja, ik had er 2 op Williams en op Godefroy. En dat ze er alle 2 dan nog in gooien. Ja, dat is gewoon kloot om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Maar het is ook kwaliteit om die ballen te maken. Alleen het is ook een beetje geluk hebben. Ja, nou ja, precies. Hey, dinsdag gewoon andersom scoren gelijk trekken en dan zien we donderdag wedstrijd 3 hier in de Van Mijl weer. Dat zou mooi zijn, ja. Dankjewel. Goed.